Καλημέρα σε όλους. Κάποιοι από εμάς, από εσάς, ήσασταν και προχθές εδώ. Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε άλλη μια πολύ ωραία εκδήλωση του Ινστιτούτου. Είμαι η Φανή Χατζίνα και θέλω απλά να σας καλωσορίσω στο Ινστιτούτο μας. Και είμαστε ευτυχείς που έχουμε και μια όμορφη συνεργασία με τα διασυνοριακή, γιατί πάντα αυτού του είδους τις συνεργασίες θα πρέπει να τις δίνουμε αξία. I would like to welcome you in our institute. I'm the director, but I'm not working on ship. I'm working on this. It's a bit different subject. We are happy that you are here, all of you, because it's a good opportunity to meet people and discuss with them and exchange opinions. And what we really cherish and value is the idea of having good collaboration with bordering and neighboring countries, because we have a lot of it in common. And especially when we are talking about the preservation of a special breed, that it has to be preserved, improved, for the benefit of the people. So I hope you enjoy the event, and that's we are going to meet after we will have good results. Welcome.